I request all the consultant vascular surgeons to kindly be seated on the front row, please. Dr. Chandrasekhar sir, Dr. Devendra sir, Dr. Puneet sir, please. It is one of the most major causes of major mortality in in-hospital patients, and it is slowly seeing a rising trend among the general population and the public as well. Indeed, it is something which happens and it can often be prevented with regular walking and ambulation, and it is one of the main messages we like to, through this event, to propagate through the public as well. And that is a very simple act. It's something which we can all do regularly, and which is what we are trying to do through this event today. To start with, I would like to welcome our respected MD of Krishna Institute of Medical Science. ముఖ్యంగా మంచు లక్ష్మి గారికి, మంచు ఫ్యామిలీకి అంటే డిసిప్లిన్కి చాలా ప్రాముఖ్యత. 7 అంటే సినీ ఫీల్డ్లో ఒక డిసిప్లిన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏమంటే మన మోహన్ బాబు గారు. నాకు బాగా తెలుసు, ప్రియా వాళ్ళ మదరిల్లా యమదొంగ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు వస్తున్నారు 7 o'clock అంటే మొత్తం అలర్ట్ అయిపోయి ఉండేదంట. సో అలాగే లక్ష్మి గారు కూడా ఈరోజు మంచి యాక్ట్రెస్, ఫిలాంథ్రపిస్టు, అడిగిన ఒక్క సెకండ్లోనే తప్పకుండా వస్తాను అంకుల్ అని అన్నది, వచ్చారు ఈ 7 o'clock. ఈరోజు ఈ యొక్క ఈవెంట్ని మన హైదరాబాద్లోని అన్ని హాస్పిటల్స్, మేజర్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా, కిమ్స్ కానీ, యశోద, అదేవిధంగా కేర్, మెడికవరు, ఏజీ, అన్ని హాస్పిటల్స్ కలిసి ఒక పబ్లిక్ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిపించారు. వాస్కులర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది గత వచ్చింది. దానివల్ల ఇప్పుడే ఒక హోర్డింగ్ చూసా, ఎవ్రీ 6 minutes సమ్వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ డైస్ ఫ్రమ్ డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అని. ఈ విధంగా ఉంది అని అంటే మనకు హార్ట్ ఉంది, సెకండ్ హార్ట్ కూడా ఉంది. సెకండ్ హార్ట్ అంటే మన కాఫ్ మజిల్స్. ఏ రోజైతే ఈ సెకండ్ హార్ట్ కాఫ్ మజిల్స్గా మనం అనుకుంటున్నామో, అవన్నీ ఎప్పుడు పనిచేస్తున్నప్పుడే మన బాడీలో ఉన్న సర్క్యులేషన్లో ఉన్న వేనస్ సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా మళ్ళీ హార్ట్కి వచ్చి అది పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. హార్ట్ పంప్ చేసిన తర్వాత ఆ మజిల్స్ సరిగా కనుక పనిచేయకపోతే ఆ వెయిన్స్ కూడా సెకండ్ హార్ట్లో నుంచి పైకి రానప్పుడు అక్కడ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. బ్లడ్ ఎక్కువగా ఇంట్రావాస్కులర్ అంటే మన వాస్కులర్ కంపార్ట్మెంట్లో కనుక ఎక్కువసేపు ఉండి స్టాగ్నేట్గా కనుక ఉంటే దాంట్లో క్లాట్ అవుద్ది. క్లాట్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టుద్ది అని అంటారు మనం. ఆ క్లాట్ అయిన దానివల్ల అది మరలా ఎప్పుడైనా ఆ మజిల్స్ బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అది పైకి వస్తుంది, వచ్చి డైరెక్ట్గా హార్ట్లో నుంచి ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళొద్ది. ఒకసారి హార్ట్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయితే ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా అది ఎక్కువగా క్లాట్ ఫామ్ అయ్యి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న రక్తనాళాలన్నింటిలో కూడా అది పోయి స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. పోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజనేషన్ జరగనప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తుంది. ఆ టైంలో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం చెయ్యాలి అంటే అంత ఈజీగా ఉండదు. కనుక ఇలాంటి ఓటిల్ని ప్రివెంట్ చేసేదానికే మనం ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేదానికి ఈ వాస్కులర్ సర్జన్స్ ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మీ ముందు మీ సలహాలు ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనం ఈ వాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా చేయాలి. ఒకసారి ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీడే వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా చెడు అలవాట్లు, స్మోకింగ్ కానీ, డ్రింకింగ్ కానీ మీ బాడీ స్పాయిల్ అవుతుందని అంటే, సరే అలవాటు అయిపోయింది మేము మానలేము అని మళ్ళీ దానికి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తుంటారు.
అలాగే వాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆపకూడదు. లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటే మన మజిల్స్, మన హార్టు, అదేవిధంగా మన బాడీ ఫిట్నెస్ అన్నీ కూడా ఉంటుంది. కనుక ఇలాంటి యొక్క అవగాహనలన్నీ మీరు తెలుసుకొని జీవితాన్ని చాలా హ్యాపీగా మీరు తీసుకొని, చాలామందికి మీరు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ కూడా చూస్తుంటారు, మన సర్ఫేస్ లెగ్స్ మీద ఉంటాయి చాలా పెద్ద పెద్దగా, వాటిని వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటారు. సో ఇలాంటి ఒక అవేర్నెస్కి మన మంచు లక్ష్మి గారు ఇచ్చారు, తర్వాత వారి సందేశాన్ని ఇస్తారు. అదేవిధంగా మన పెద్ద వాస్కులర్ సర్జన్స్ అంతా ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాస్కులర్ డిపార్ట్మెంట్కి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. We wish our chief guest. But I won't take too long. First of all, thank you, Bhaskar uncle. నేను వస్తానన్నాను కానీ మీరు ఈఎమ్మ పిఎం అని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. అప్పుడు సండే మార్నింగ్ లేపుకొచ్చేది మా అంకుల్ ఒక్కరినే మమ్మల్ని. బట్ అవేర్నెస్ ఎప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇండియా నీడ్స్ ద మోస్ట్ అని. ఐ థింక్ ఇండియా హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మోర్. What we really need to imbibe is awareness of all the things that are available to us. I was talking to the doctors here and చెప్పడం జరిగింది that this particular disease is affecting women a lot. ఇంతకుముందు హాస్పిటల్ మొరాలిటీనే కాదు, ఇప్పుడు కామన్ పబ్లిక్లో కూడా చూస్తున్నారు అని. బేసిక్గా లేజీగా ఉండకుండా పొద్దున్నే లేసి ఒక 1 hour అలా నడిస్తే అన్ని జబ్బులు పక్కన ఉంటాయి అనేది నేను నమ్ముతాను. పీపుల్ ఆస్క్ మీ, యూఆర్ సో యాక్టివ్. అరే, it doesn't come easy this. You put in a work and then you look like this. I am no different. Nana Devudu special ga em tayar cheyaledu. Although I believe that he did. But we can all look great, feel great, be great by just taking care of ourselves. మనల్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా పెట్టి మనల్ని మనం ముందు పెట్టుకుంటే మన పక్కన మన వెనక ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అప్పుడే బాగా చూసుకోగలుగుతాం. ఇవన్నీ నేను చెప్పి డాక్టర్ల దగ్గర కాదు, మీ దగ్గర నేర్చుకున్నట్టువే నేను ఇవన్నీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ దిస్ మార్నింగ్ టు బీ హియర్ అండ్ టు సీ సో మెనీ డాక్టర్స్. మీతో ఎప్పుడు నాకు పని ఉండక, ఐ నెవర్ వాంట్ టు కమ్ టు యూ అండ్ సీ యూ ఎవర్. అందుకే ఎక్కడో డిన్నర్కి పిలుస్తాను అన్నారు అంకుల్, వస్తాను నేను దానికి. సో మీ హాస్పిటల్స్లో కానీ నాకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ వద్దు. అలా ఐ ఆల్వేస్ ప్రే, అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే టపక్కన పడి చచ్చిపోవాలి. అంతకంటే బ్లెస్సింగ్ ఇంకొకటి ఉండదు. యాజ్ డాక్టర్స్ యూ నో దాట్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ మై లవ్డ్ వన్స్, యు నో, సో దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ పెయిన్, agitation, కష్టం అబౌట్ లైఫ్. కోవిడ్ తర్వాత చాలామందికి ఇలా దే ఆర్ డ్రాపింగ్ డౌన్ లైక్ ఫ్లైస్. ఎందుకో ఏంటో హెల్త్ వల్ల, వ్యాక్సినేషన్ వల్ల రకరకాలుగా వింటున్నాం. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. వాట్ వీ డూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ బాడీ. సో మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇలాంటి నాట్ జస్ట్ DVT బట్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ డిసీజెస్ క్యాన్ బి పుట్ aside if you can take care of yourself. Are 20 minutes or 40 minutes that if you can give yourself. So again, thank you so much for having me this morning on a Sunday morning. And I hope you all walk very fast today. ఎక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ దీని తర్వాత అది కూడా ఉందా, లేకపోతే జస్ట్ వాక్? భాస్కర్, ఐ లవ్ ద బిర్యానీ ఇన్ అంకిల్స్ హాస్పిటల్. నేను ఎప్పుడు అక్కడికి ఎవరిని చూడడానికి వచ్చినా అరౌండ్ ద లంచ్ టైం వస్తుంటాను అనమాట, బిర్యానీ ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు అని. రియల్లీ ట్రూత్ బీ టోల్డ్, అంకుల్ చాలా చెప్పమని చెప్పి పాయింట్స్ నాకు చెప్పి అన్నీ ఆయనే చెప్పేశారు. కాబట్టి నేను అవన్నీ మీరు విన్నారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. DVT awareness. We all should be knowing what is DVT, and people may be thinking why we get DVT. Even we are very active in our life, we are doing everyday exercises and all. But this year's slogan is anyone can get a clot. That is what the DVT awareness slogan across the globe this year. It's not that someone is very fit, like what Manchu Garu said, Lakshmi Manchu Garu, we are very active and also that we won't be able to get the blood clot. It's not true. Even though someone is very active, very fit enough, still they can get a blood clot. Example, Serena Williams, the most famous tennis star. Even she got DVT multiple times because of her underlying problem. Even our cricket star Navjot Sidhu, even he got DVT. This is one of the few examples where someone is very active, still they can get a DVT. This is the reason. And you should need awareness. The reason is
we don't know. This can cause a life-threatening problem. Someone get a blood clot in the legs that can go into the lungs, block the lung arteries, which can lead to pulmonary embolization, and that is a life-threatening. Patient can leads to death. That's the reason we should know about DVT. We need to get treated immediately once you diagnose. And how do you know? Someone can have a long flight journey or someone can have a long car travel. They may develop a DVT. So, an example, how you know? Someone get a sudden swelling, pain, redness. These are the classic symptoms for DVT. We can. Someone got hospitalized for a long time. Example, they must have got any surgeries, major surgery. They went back home. They can get a DVT. Someone can take hormonal. Example, recently we found there is a steep rise in DVT in the women. The reason is because of their hormone replacement therapy or oral contraceptive pills, or in menopause ladies, hormone replacement therapy is the most common cause, even pregnancy time, which can lead to DVT. This is very important. The signs you should know, and you should know the prevention, how to prevent. If you're someone, as Bhaskara sir said, you should lead an active lifestyle, definitely active lifestyle. And apart from that, you should be very careful and you should be aware whether you got a DVT or not. It will be helpful for you and for your relatives also. And awareness is very important for treatment, prevention, and for the early management. This is what I'm going to tell today. Thank you all once again. And I'll hand over speaker to Ellen. And request Dr. Chandrasekhar. తప్పకం పోవాలని ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ విత్ డివిటీ అని ఎందుకంటే సడన్గా క్లాట్ అక్కడ రప్చర్ అయ్యి సడన్ ఇట్ గోస్ అప్ అండ్ గోస్ టు ది లంగ్స్ అండ్ సడన్లీ పేషెంట్ కొలాప్స్. సో వీ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వీ షుడ్ రియలీ కంగ్రాచులేట్ నరేంద్ర మేధా ఫర్ హిస్ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ సర్జికల్ స్కిల్స్ అండ్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ డివిటీ వాక్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. I request Dr. Prabhakar sir. Happy to be here among you. The DVT, the treatment and further management can be taken care at the hospital, but awareness is more important. What is DVT? When we need treatment. So this program is mainly to create awareness about DVT. So just 2 lines. Let's walk. Keep your legs healthy. That will prevent DVT. Thank you. Colleagues, friends, and my lovely walkers and joggers. It's disturbing to know and learn from the media, and we day to day we also come to know about the news. Young patients are dying, sudden deaths. Working in the gym, workout, exercising, suddenly collapses. Most common reason for that is pulmonary embolism, but we tend to ignore that and tend to believe it's maybe because of a COVID complication, maybe because of a vaccine, maybe because of a heart issue. But majority of these cases will have a clot in the lungs, and that leads to collapse of the patient suddenly. How does this clot goes into the lungs? That goes from the legs. And how does it forms? It basically forms in the leg because of slowness of the blood circulation in the leg. Why does this get slowed down? It gets slowed down because of not walking, immobilization, sitting in front of a computer, and a long travel. Ladies and gentlemen, treating DVT and pulmonary embolism is a huge task. It is fatal as well as frustrating. Frustrating in the sense, once a patient get a DVT, it's going to be their lifelong. Patient will suffer, will have some sequelae and complications of DVT lifelong. He will have swelling, pigmentation, varicose vein, ulcerations, bleedings, and so on. It takes huge task, financial involvement in treating DVT and complication. But if we can prevent, it is nothing like that. So I think the message from this gathering is that keep walking, and probably we can avoid formation of a clot. Another thing which is most important is now summer is approaching. I think we should keep ourselves well hydrated, because dehydration leads to a clot formation. So keep walking, keep yourself well hydrated. Thank you.
So we've talked about everything. The one major thing we missed out is DVT in pregnancy. So that is amounting to almost 40 to 45% of DVT cases, and nobody knows pregnancy alone is a risk factor for DVT. And also, even once the delivery is done, they're thinking that they're done with the pregnancy story. We see most DVTs in the first 6 weeks after pregnancy, and they think that it's not related to pregnancy, but it's actually, pregnancy is called a hypercoagulable state where blood clotting is more, and pregnant women should be very, very aware. Nowadays, everybody's like, oh, you're pregnant, please rest, just be on the bed all the time. That's it. They're just getting, all kinds of complications because of that. So be physically active during pregnancy, be hydrated, be mobile, especially those who are vomiting tend to get more dehydrated. So make sure to avoid these kind of things. Thank you. I think most of the things Dr. Mansa has covered it. So DVT in pregnancy is very common, and most of the pregnant women have the tendency to develop deep vein thrombosis in pregnancy. So that is mainly because of the hypercoagulable state in pregnancy, and mainly because like postnatal or post delivery, they usually don't drink water. So that is the main reason for the DVT in pregnancy or in the postpartum. So like the most of the pregnant women have to hydrate themselves, like they have to take lots and lots of water in the post pregnancy, particularly to avoid this deep vein thrombosis in pregnancy. Thank you. We are spending money, time for that. Why not for our body? So what I would suggest, one thing only, if you are seeing anything abnormal in your body, just go to a doctor or give some time to your body and take care of that. So on this morning, let's take a pledge that yes, we will take care of our body. If anything abnormal, go to your nearby doctor and take care. Okay, thank you. With all our preliminary discussions well on our way, we would like to officially start the DVT walk. For this, I would request Dr. Narayanath sir to step forward, and we can get the starting line ready, please. Deep vein thrombosis awareness walk 3వ సంవత్సరం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ వాక్ చేస్తున్నారేమో అంటే జనాల మధ్యలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ డిజీజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. హాస్పిటల్లో మార్టాలిటీ రేట్స్ ఎక్కువే కాకుండా కామన్ పీపుల్లో కూడా ఎక్కువ అవుతుందని విన్నాను. సో ఇలాంటివన్నీ మనం జనాల్లోకి అవగాహన తీసుకెళ్ళకపోతే ఏం జరిగిందో ఎందుకు జరిగిందో తెలియదు. సో మన బాడీలో ఏదైనా మనకి తెలియని ఫీలింగ్ అని వస్తే, ఫీలింగే అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదైనా ఇమ్మీడియట్గా ఒక డాక్టర్ని చూడండి. అండ్ ఇవన్నీ మనకు వచ్చే డిజీజెస్ అన్నీ మనం క్యూర్ చేసుకోగలుగుతాం, ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఆ క్యూర్ స్టేజ్కి రాకముందే ప్రివెన్షన్ ఎలాగా అనేది ఈరోజు ఈ వాక్ ద్వారా అందరికీ తెలియపరుస్తున్నారు. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ హెల్త్, యువర్ బాడీ. అండ్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద డాక్టర్స్. సిటీ నుంచి అందరు డాక్టర్స్ అన్ని హాస్పిటల్స్ నుంచి వచ్చారు బికాస్ టు క్రియేట్ దిస్ అవేర్నెస్. సో మీ ద్వారా ఇంకా జనాలకి తెలియాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. భాస్కర్ గారు, మనం వాస్కులర్ అవేర్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేసేదానికి మన మంత్రి లక్ష్మి గారు వచ్చి మెసేజ్ ఇచ్చిన దానివల్ల చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందని. ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలా జబ్బుల్ని మనం కనుక జనరల్గా మనం చేయాల్సిన విధానంగా మనం రోజు డైలీ హ్యాబిట్స్ని కనుక చేస్తే చాలా జబ్బులకి మనం దూరంగా ఉండొచ్చు. అలాంటిది ఒకటి ఈ వాస్కులర్ ప్రాబ్లం. ఇది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం. ఈ వాస్కులర్ ప్రాబ్లం వల్ల సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు, మనుషులు చనిపోతారు. అదేవిధంగా చాలా కారణాల వల్ల మన వాస్కులర్ సర్జన్స్ అంతా చెప్పారు, ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటేనేమి, ఒబేసిటీ ఉంటేనేమి, పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా ఉంటే, ఇమ్మొబిలిటీ ఉన్నప్పుడు, వీటన్నిటి వల్ల వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు మనం కనుక డైలీ వాక్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క మన మజిల్స్ ఏదైతే కాఫ్ మజిల్స్ ఉన్నాయో అది సెకండ్ హార్ట్ లాగా పనిచేసి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా పెడుతుంది. దీనివల్ల మనం కనుక ఈ యొక్క వాస్కులర్ ప్రాబ్లంగా కాకుండా ఈ విధంగా వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనం డైలీ మన మజిల్స్ కానీ, మన హార్ట్ కానీ, తర్వాత మన బోన్స్ కానీ అన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. అందుకనే ఈ అవేర్నెస్ వీక్స్ అనేది డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి మీ ముందుకు మీడియా ద్వారా తీసుకొని వస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క మంచి అలవాట్లను మీరు నేర్చుకొని జబ్బులకు చాలా దూరంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. రాజేంద్ర ఇక్కడ
Yes, yes. Please start. Come on, come on. ఆయన కాపేసానా Ellen, Venkatesh, Awal hero Ajay, Babin, Ajay, come. Yeah.